Наша команда хочет сказать вам, что такое лидерство. My team asked me to speak about my vision. И Майкл хочет сказать о его видении. And so, every day we're working hard to live a good life. Yes, every day we're working hard to live a good life. То есть каждый день мы работаем для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Yeah, and every day there's positive and there's negative. Мы имеем и позитив, и негатив одновременно. Unfortunately, in the world, there's more negative. Но в мире, как вы знаете, больше негатива почему-то. Yeah. And so when I ask you, what does the word gravity, when I say gravity, what do you think of when I say gravity? Do you understand this word gravity? Что такое гравитация? Вы понимаете, о чем вообще речь? Что такое гравитация? What is gravity? It's attractive. Gravity does what? It pulls you down. Yeah. Yeah. Gravity pulls you down. Yeah. And so my job, your job, my job, your job, my job, your job, is to what? Is to lift people up. То есть, наоборот, поднимать эту гравитацию и не дать вам упасть ниже, чем... You understand? Yes. That's our job. Yes. Гравитация нас все равно как бы тянет вниз, а мы поднимаемся вверх благодаря вот нашей работе, Майклу, нашим всем лидерам. So now I'm going to talk about some of the negative forces that are trying to pull us down. Негативные силы в любом случае стараются опустить нас ниже. Yeah. In Russia, in your beloved Russia, in the beautiful country of Russia and Russian-speaking countries, incomes are dropping. People aren't making the money that they used to make. You understand this, yeah? В России, как вы знаете, зарплата падает, люди работают много, но получают меньше. This is an unfortunate fact. Yes, this is an unfortunate fact. Very little words. It's big and big and increase now. It's getting better. No, it's increase what you said. Yeah. Income is down. It's very little words. It's more. It's increasing. Much bigger problem. Okay, it's a problem. Yes. Yeah, it's a problem. It's yeah. not stop. It's just all the time down. Right, but it's important that everybody understand that I know this. I know what's going on. Michael знает об этом. Yeah, I know what's going on, and the reason I started this business to do something about it. И причина того, что он начал этот бизнес, потому что это он все понимает и хочет изменить и свою жизнь, и жизнь многих других людей. I would like to ask everybody raise up hands. Who has a job? Who has a job? Кто имеет работу обычную на земле? У кого есть работа? Yeah. Okay. Who likes their job? Who likes their job? Кто любит работать? Нет, кто любит свою работу? Okay. Все любят работать. Okay. Свою работу. А именно свою. My question is, are you working harder? Are you working longer hours in your job? Are you working harder? Are you working longer hours in your job? Yes. Вы работаете больше часов, чем вообще требуется для того, чтобы иметь то, что вы хотите. We have to work harder. Мы столько работали в InCruises. То есть мы все время работаем, чтобы улучшить нашу жизнь. Either with InCruises or outside of InCruises. Без InCruises вы все равно работаете для того, чтобы улучшить свою жизнь. Yeah. Okay, so next slide. So it's important to recognize that if you have a good job today, Если вы имеете хорошую работу сейчас, you have to be careful, because in business, a business is always trying to replace the workers. A business is trying to increase production. A business is trying to bring in automation. Насколько я поняла, даже если вы работаете хорошо, то система вот в мире, она все равно старается вас заменить автоматами какими-то, людьми, которые моложе вас. То есть все равно, чем мы дальше, нам сложнее получить работу хорошую. Next slide. So if you have a job, you have to be careful, because what they predict as a projection
is that 50% of jobs will go away in the next several years. 50% of jobs will go away. 50% тех работ, которые мы знаем, они могут уйти в небытие. This is a problem. This is a problem. Yeah. Это проблема, как вы знаете. This is a big problem. And so next slide. And so I would like to just talk to the ladies, just talk to the women in the audience. You women, you take care of everybody. You take care of children, you take care of your husband, you take care of everybody. You're the nurturers on the planet. You nurture everybody, yes? То есть, как вы уже поняли, женщина всегда заботится обо всех, о детях, о муже, об обществе, то есть, ну, обо всем. Женщина всегда заботится. Вокруг, и она как воспитатель своего рода. But women, you must take care of yourself. If a woman does not take care of herself, if a woman doesn't love herself, and she's just taking care of everybody else, women have the greatest chance of having a heart attack, of getting sick, because they're taking care of everybody else. Yeah. Ну, то есть, вы понимаете, что прежде чем любить других, нужно полюбить себя и заботиться о себе, для того, чтобы иметь силы заботиться о других. А если вы этого не делаете, то может, ну, как написано на слайде, 50% женщин могут получить сердечный приступ от того, что от постоянных волнений, от постоянных переживаний, от всего, от тяжелой работы. So that's why we're on vacation, so you can take care of yourself, you can relax, you can have a nice time. Поэтому мы в отпуске, для того, чтобы расслабиться, чтобы иметь отпуск. Men, if the men in the audience, Sergey, if we don't take care of ourselves, we have a 30% chance of having a heart attack as a man. То есть мужчины имеют 30% шансов получить сердечный приступ, если не так же тяжело не будут о себе заботиться. И не будут о себе заботиться. Какие мужчины? Yeah. То есть каждый должен заботиться о себе. Мы пришли на это, ну это же от меня лично, мы пришли на эту землю, чтобы полюбить себя и сделать общество лучше. My concern is for everybody. My concern is for everybody, but especially for women, because you take care of everybody. And again, if you take care of everybody and you don't take care of yourself, this is going to be a problem. Yeah. То есть Майкл хочет помочь женщинам, прежде всего, потому что мы заботимся обо всех, и мы заслуживаем того, чтобы заботились о нас. Танечка, что такое концерн? Концерн это как бы уверен или что-то такое. Okay. Next slide. To be sure, yes. Concern is to be sure. It makes me worried. Ну, он волнуется о том, что... I'm thinking about it all the Он time. постоянно думает о том, что вот это имеется в виду. Он заботится об этой проблеме, чтобы решить эту проблему. Yeah. Who has children? Show of hands. Who has children? Yes. Yes? Okay. All of you? Who loves their children? Raise their hand. Okay. Okay. Who does not love their children? Who does not love their Кто не children? любит своих детей? No. Yeah. То есть все любят своих детей, конечно. Но это шутка. Это специальная шутка. To raise a child, to raise children in Central Europe, Eastern Europe, and Russia. Чтобы воспитать ребенка от его рождения до 18 лет в России, в Восточной Европе, вообще в Европе. Every year it costs $6,500 US. $6,500 every year from a baby to an 18-year-old. То есть это стоит $6,500 среднее число взято чтобы воспитать каждого ребенка вот от 0 до 18 лет. 600, наверное. Нет, 6500. не в год. Вообще, вот 6500 от 18. Ну, тут он объясняет так, что от 0 он родился и до 18 лет. Нет, он говорит об этом. Это в среднем получается. Ну, в среднем. Да, 18 6500. Да. Ну вот он говорит так, я и перевожу. Тут, может быть, просто другие переводчики были, поэтому... Half the children in the world, half the children in the world live in poverty. Half the children in the world live in poverty. То есть половина детей в мире живет в нищете. Многие об этом знают.
This breaks my heart. This breaks my heart. Это очень задевает его, трогает его сердце. Это боль. Да, это все время задевает его. Yeah. I have 4 children. I have 4 children. Майкл имеет 4 детей. Yeah. These are my children. So I have a daughter. Одна дочь, I have 3 sons. 3 сына. I have a son-in-law, my daughter's husband. Обалдеть. Взять. Зять, да. Зять. Да. So those are my beautiful children. My beautiful children. Next slide. I am a dadushka. Yeah. Dedushka. Dedushka. Dada. My grandson James. Его первый внук Джеймс. James Bond. Джеймс Superman. Бонд. King James. I call him King James. Он зовут его Кинг Джеймс. Король. Король. Okay, next slide. Okay. Это кто в памперсах? Yeah. Every 7 seconds, somebody turns 65. Каждые 7 секунд кто-то становится 65-летним. То есть Yeah. We're getting older every day. Every day we're getting older. Every day. каждый день мы становимся старше. Yeah. Ну, или старее, он хочет сказать, но в любом случае старше. Стареем. In Japan, in the country of Japan, В Японии they made more adult diapers than baby diapers. Да. то есть было продано для взрослых больше подгузников больше, чем для детей. Well, here's what makes me very upset. This is what makes me very upset. Майкл очень расстроен от этого. Only 5 out of 100 people that turn 65, only 5 out of 100 that turn 65. То есть из 100 человек только 5 человек достигают 65 лет. We'll live a good life. We'll live a life of dignity. We'll live a life of respect. И только очень я вместе скажу. То есть 5 человек из 100 достигают 65-летнего возраста и имеют в этом при этом хорошую жизнь. Yeah. Ту, которую они заслуживают, которую они спокойны. So I ask you, do you have parents? Are your parents still alive? Ваши родители до сих пор живы? No. Okay. Would you like to live a life of dignity and respect when you turn 65? Вы хотите быть признанными и уважаемыми в ваши 65 лет? Yes. Yeah. This is what I want for everybody. This is what I want. Майкл желает это каждому, он хочет помочь именно в этом. This is my vision, that we live a good life, a life of dignity, a life of respect. Да, Майкл понимает, что каждый заслуживает признания и прекрасной жизни, и он это хочет помочь. This is why we started this business. Поэтому он начал этот бизнес. This is why. This is why. Это причина, почему он начал. Okay, next slide. Everybody here likes to go on vacation. Yes, everybody likes to go on Все vacation. любят в отпуске быть? Yes, everybody likes to go on vacation. Yeah. Много отпусков. Не один, а много. Я 4. Yeah. I am partnered with all the cruise lines. I work with all the cruise lines. We work with all the cruise То lines. есть мы работаем со всеми круизными лайнами. Компаниями. Yeah. I have to tell you a secret. Can I tell you a secret? Он хочет сказать вам секрет. Хотите? Yeah. Okay. Да. I don't like the way the cruise lines market. I don't like the way the cruise lines market. I don't like the way the cruise lines promote their business. Он не любит бизнес вот этих круизных компаний. Как они сами себя... То есть как они сами себя позиционируют. Да. Here's why. The cruise lines market to the rich, they market to the wealthy, and they market to the retired. То есть они хотят для себя именно быть богатыми и быть успешными в пенсионном возрасте. It's very expensive. It's very expensive to go on vacation. Yes, very expensive. Да, это очень дорого, то поехать в отпуск. The cruise lines, they allow you to put a deposit, a small deposit. Круизная линия дает вам депозит.
but then they ask you to make a big payment, a lot of money, very expensive. То есть вы платите большие деньги. And so in our business, I wanted an opportunity to make small payments over time, to make it convenient, to make it easy. То есть здесь в InCruises мы делаем так, чтобы разбить вашу Постепенно оплату. накапливать. Да, постепенно накапливать. Сделать это легче. Ну, конечно, сделать это легче, да, спасибо. The other thing that makes me really angry, what makes me angry, Вот что делает его очень сердитым для того, что из всего этого. as your president, you always see me smiling. You always see me smiling as your president, yeah? Вы всегда видите Майкла улыбающимся. But one thing that makes me really angry, that makes me really upset, Но, тем не менее, внутренне он расстроен от того, что... is when you have to use a credit card to go on vacation. То есть вы используете кредитную карту для того, чтобы поехать в отпуск. I don't like this. Он не любит этого, ему это не нравится. This does not make sense to me. This is not right. Это неправильно, это, как говорится, Так не должно быть, да. Yeah, let me tell you why. Next slide. When you use a credit card to pay for a vacation and you put a lot of money on the credit card, когда вы платите большие деньги кредитным компаниям, most people pay fees on the credit card. многие расплачиваются долго и упорно и платят большие проценты. And so the banks make a lot of money. The banks make a lot of money. Yeah? И банк обогащается за счет этого и живет за счет этого. Because of these fees. Yes. Да, Yeah? я уже... I don't like this. Майкл не любит этого и хочет изменить что-то в этом мире для того, чтобы это остановить. Okay, so next slide. So, wages, salaries are coming down. Зарплата все время падает вниз. We all have children. We all have children. Мы все имеем детей. Yeah, there's lots of negative forces that are bringing us down. Ну, как мы уже слышали, негативные силы стараются нас все время опустить вниз. So, what are we going to do about it? Что мы можем сделать для этого? What do we do about it? I'm asking you, what do we do about it? Он спрашивает вас, каждого, что вы можете сделать для каждого и для себя? Жить, любить и творить. Lady said, Пригласить по 5 человек и бесплатно путешествовать. To love and create. That's true. That's true. Не видите, что я считаю. 5 человек пригласить и путешествовать бесплатно. Yeah. And this lady said, 5 people to invite 5 people and live better. That's true. Yeah. So the next slide. Next slide. Работать над собой, да. No, one more, Michael, please. Lady said, Please. To love yourself first Yes. and help everyone to do it. That's true. So the thing is that we must get better. We have to do something. We must get better. То есть мы должны делать свою жизнь лучше и должны для этого что-то делать. There's a few things that we control. Yes, a few things that we control. Мы можем контролировать несколько вещей. Мы не можем контролировать, допустим, все, но мы можем контролировать как минимум 3 вещи. Yeah, we control our attitude, our moods. Yeah, we control our attitude. То есть мы контролируем наши отношения, мы контролируем наше настроение. If you're in a good mood or a bad mood. Хорошее или плохое настроение, мы можем это контролировать. It's your choice. Это ваш выбор. Yeah? Yes. You control your activities. You control your activities. Вы можете контролировать свою активность. You can control your skills. You can get better at your skills. Вы можете контролировать свои умения, свои знания. Yeah, you can study. You can learn. Вы можете учиться. You can read, watch webinars. То есть вы можете читать и повышать свою, совершенствоваться одним словом. It's important to know. It's important to know. Это очень важно знать. What you control. What you control. Что именно вы контролируете. And what's outside of your control. Yeah? Yeah. You can't control that wages are going down in Russia. Вы не можете контролировать. You can't necessarily control that. But you can get better. You can get better. Yes. Вы не можете контролировать то, что зарплата в России падает, но вы можете контролировать именно свою жизнь и то, что вы только что мы сказали, контролировать свое состояние, внутреннее состояние. Yeah. Okay. Who would like to triple your happiness? Who would like to triple your happiness?
Кто хочет быть более счастливым? Yeah, show of hands. Okay, all right. Here's the first key to tripling your happiness. Yeah? 3 ключа для того, чтобы быть счастливыми, более успешными. Майкл сейчас объявит. Okay. The first key is that you have to set an exciting goal. You have to set a challenging goal. It must be exciting. It must be challenging. Not just an easy goal, but an exciting goal, a challenging goal. То есть вы можете призвать себя к действию, то есть вы можете воспламенить себя для того, чтобы сделать свою жизнь лучше. То есть вы должны захотеть прежде всего загореться, но воспламенить. Yes, yeah. Is everybody working on an exciting goal? Everybody working on a challenging goal? Everybody? Каждый работает именно с вызовом для своей жизни. Okay, now what I'd like you to do, I would like you to turn to your neighbor, turn to the person sitting next to you. Повернитесь к тому, кто рядом с вами. No, hold on. Just a moment. Just a moment. Подождите минуточку. I want you to whisper in their ear, what's your number one exciting goal for the year? Whisper in their ear, what's your number one goal for the year? То есть повернитесь и шепните тому, кто рядом с вами, какая у вас цель на этот год. Yeah, come on. Ты знаешь, загадал было. Потом говорю, как давай как тысячу. Да, это очень приятно. Очень приятно. Вы уже прошептали? Да. Okay, so number one, set an exciting goal, right? Number two. Второй ключ к успеху. To accomplish your goal, to reach your goal, you have to be a different person. You have to be a better person than you were before, yes? Для того, чтобы достичь своей цели, вы понимаете, что как минимум нужно изменить что-то в себе, что-то изменить в себе прежде всего. Because if you're the same person, если вы тот же самый человек, что были раньше, and you don't change, если вы не изменитесь, then you're the same. You won't get your goal. вы получите те же самые шаги, что и прежде. Yeah. Let me give you a personal example. Can I give you a personal example? Персональный пример. Да, в общем, он хочет привести пример. Yeah. As an entrepreneur, as a businessman, yeah. Как бизнесмен. I am a big thinker. I'm always thinking big things. How to make things bigger. Yeah. Always bigger. То есть он думает о больших вещах, о глобальных вещах. Майкл думает не просто, а все время большие цели. Yeah, I'm thinking big dreams. У него большие мечты. Big vision. Большое видение. Yeah. Okay, you understand. But as your president, как президент, как ваш президент, yeah, I must know all the details. I have to know the details. Он должен понимать детали этого бизнеса. I used to think I don't have time for the details. I'm worried about the big things. То есть у него нет времени на маленькие детали. У него все время большое в голове, всегда большие планы. But I had to make this change. I had to change. I have to focus on the big things, but I also have to what? I have to know the details. You understand? То есть у него большие цели, но он все равно должен думать и о мелких деталях. So this was a change for me personally. То есть он должен именно это иметь в себе, то есть это внедрить в себя как бы. So you understand my example? Yeah. So now I would like for you to turn to your neighbor, and tell them, well, what must you do differently? Who must you become to accomplish your number one goal? What do you need to do differently? What is different about your personality, or you have to do something different? Он спрашивает, что вы хотите изменить именно в себе, чтобы достичь того, чего вы хотите. То есть тут
То есть вы, извините, можно я перейду? Конечно. Вы поворачиваетесь точно так же друг к другу и шепчете на ушко, что вы в себе измените для того, чтобы сделать что-то новое, измениться самому. Нет, все равно измениться самому. А что нужно изменить в себе, чтобы сделать жизнь лучше? Ну да. Получить результат. Amongst each other, yeah. Сосредоточиться, да? Я считаю, что мне нужно начать вести презентации по преимуществу, наконец-то начать проявляться и начать выражать свое видение, именно то, что внутри, и делиться с этим щедро, так же, как вы делитесь Наташа, Оля, Ирина. Спасибо, Леночка, все правильно. Я тоже согласна с этим. Я считаю, что да, больше быть узнаваемой, больше давать информацию. У меня будильник.